1923 год по 2023 год. 1923 to 2023. 100 лет первому русскому православному приходу в Австралии. 100 years of the first Russian Orthodox parish in Australia. Первые русские эмигранты в Брисбене. Первые русские прибыли в Брисбен в 1850 году и поселились в районе Вулонгаба. Причины эмиграции были экономические. The first Russian immigrants arrived in Brisbane in 1850 and settled in the Woolloongabba area. The reasons for emigrating were economic. С 1917 года по 1922 год в Австралии был введен запрет на въезд русских эмигрантов. После отмены запрета в 1923 году в Брисбен прибыла первая группа русских беженцев из 66 человек, среди которых 57 уральских казаков под командованием генерал-атамана Владимира Сергеевича Толстого. From 1917 to 1922, an embargo was imposed on Russian immigrants from Australia. After the embargo was lifted in 1923, the first group of Russian refugees of 66 people arrived in Brisbane. Amongst them were 57 Ural Cossacks under the command of General Ataman Vladimir Sergeyevich Tolstov. Уральские казаки – основатели Свято-Николаевского собора. The Ural Cossacks helped to establish St. Nicholas Parish. Уральские казаки в Квинсленде. Генерал-атаман Уральского казачьего войска Владимир Сергеевич Толстов. Под его руководством в 1923 году уральские казаки с семьями прибыли в Австралию. Ural Cossacks in Queensland. General Ataman of the Ural Cossack Army Vladimir Sergeyevich Tolstov. Under his leadership in 1923, the Ural Cossacks and their families arrived in Australia. Генерал-атаман Владимир Сергеевич Толстов с сыном Олегом в Месопотамии во время исхода из России 1921 год. General Ataman Vladimir Sergeyevich Tolstov with his son Oleg in Mesopotamia during the exodus from Russia 1921. Генерал-атаман Уральского казачьего войска Владимир Сергеевич Толстов прибыл в Австралию с женой и 3 детьми. General Ataman of the Ural Cossack Army Vladimir Sergeyevich Tolstov arrived in Australia with his wife and 3 children. С супругой Елизаветой Миновной и близнецами Людмилой Милицей и Олегом. General Tolstov with his wife Елизавета Миновна and their twins Людмила or Milica and Oleg. Знамена Уральского казачьего войска. The banners of the Ural Cossack Army. Уральские казаки привезли с собой 2 знамени Уральского казачьего войска, которые с 1936 года до 21 сентября 2007 года хранились в Свято-Николаевском приходе, а затем были возвращены на родину. The Ural Cossack brought with them 2 banners of the Ural Cossack Army, which from 1936 until September 21st, 2007, were kept at St. Nicholas Parish and then were returned to their homeland. Атаман Толстов в Австралии у своего первого дома, сшитого из мешков. Ataman Tolstov in Australia next to his first home, sewn out of sacks. Казаки в Австралии на уборке сахарного тростника. Cossacks harvesting sugarcane. Уральские казаки и восставшие Ижевских и Воткинских заводов – первые прихожане Свято-Николаевского прихода, работавшие в Кардальба, 1930 год. Ural Cossacks and insurgents of Ijevsk and Votkinsk factories,
the first parishioners of the St. Nicholas parish, who worked in Cordalba, Queensland, 1930. Дети генерала-атамана Толстого на охоте. Children of General Ataman Tolstov out hunting. Атаман Толстов на уборке сахарного тростника, 1926 год. Ataman Tolstov harvesting sugarcane, 1927. Как жили и работали прихожане Свято-Николаевского прихода в 20-е годы 20-го столетия. How the parishioners of St. Nicholas Parish lived and worked in the 1920s. Прихожане на сахарном тростнике, 1924 год. Parishioners on sugarcane farms, 1924. Прихожане на постройке железной дороги, 1924 год. Parishioners on the construction of the railway, 1924. На этом снимке также прихожане Свято-Николаевского прихода на уборке сахарного тростника. On this slide, again we see parishioners of St. Nicholas Parish harvesting sugarcane, 1926. Семья Толстовых на ферме Белауила, 1929 год. The Tolstov family on their farm in Белауила, 1929. Толстовы с друзьями у своего дома из мешков, 1929 год. The Tolstov family with friends at their house sewn out of sacks, 1929. Прихожане Свято-Николаевского прихода на строительстве железной дороги, 1928 год. Parishioners of St. Nicholas Parish at the construction of the railway, 1928. Жилой дом на плантации сахарного тростника, север Квинсленда, 1924 год. A residential building on a sugarcane plantation in northern Queensland, 1924. Дети атамана Толстого, Олег и Милица, на погрузке хлопка. The children of Ataman Tolstov, Oleg and Milica, loading cotton. Также Олег с сестрой Милицей на лесоповале с родителями. Also Oleg and his sister Milica at a logging site with their parents. Прихожане собора с семьями на уборке сахарного тростника. Палаточный поселок с домами из мешков. 1925 год. Again, parishioners of St. Nicholas with their families harvesting sugarcane. This was a tent settlement with houses sewn from sacks, 1925. Русские на ферме, семья Крайновых, 1928 год. Russians on their farm, the Krainov family, 1928. Как основали приход? Первые службы и первые священники прихода. How was the parish founded? The first church services and the first priests. Первым священником и основателем Свято-Николаевского прихода в Брисбене был протоиерей Александр Шабашев. Настоятель с 1923 по 1929 год. The first priest and founder of the parish was Archpriest Alexander Shabashev. He was rector from 1923 to 1929. В первый же год прибытия в Австралию, в 1923 году, русские беженцы основали на Пятом континенте первый русский православный приход в Австралии, Свято-Николаевский приход в Брисбене. In the very first year of their arrival in Australia, the fifth continent, in 1923, the Russian refugees founded the first Russian Orthodox parish in Australia, St. Nicholas Parish in Brisbane. На фотографии англиканская церковь, в которой проходили первые службы русских православных беженцев. Это церковь святого апостола Фомы в центре города. On the photograph is the Anglican church which hosted the first services of Russian Orthodox refugees. It was St. Thomas Church
on Grey Street at West End. Вклад австралийцев в открытие русского прихода в Брисбене. Дэвид Гарланд сыграл важную роль в создании первого русского православного прихода в Австралии. По его просьбе брисбенский архиепископ Джеральд Шарп дал разрешение русской общины организовать церковный приход. Гарланд принял личное участие в покровительстве и развитии православного Николаевского прихода в Брисбене. Australian contribution to the opening of the Russian parish in Brisbane. David Garland played an important role in establishing the first Russian Orthodox Church in Australia. At his request, Brisbane Archbishop Gerald Sharp gave permission to the Russian community to organize a parish. Garland took a personal part in the patronage and development of the Orthodox St. Nicholas Parish in Brisbane. Участок с домом по адресу 344 Валчер-стрит, Вулунгаба, купленный в 1925 году для Свято-Николаевского прихода. Here is the lot with a house at 344 Vulture Street, Wollongabba, bought in 1925 for St. Nicholas Parish. Иерей Адриан Турчинский, второй священник Свято-Николаевского прихода в Брисбене, основатель первой русской библиотеки в Австралии. Priest Adrian Turchinsky, the second priest of St. Nicholas Parish in Brisbane, founder of the first Russian library in Australia. Иеромонах Федот Шаверин, Hieromonach Федот Шаверин. Архимандрит Мефодий Шлемин, настоятель прихода с 1929 года по 1932 год. Archimandrite Methodius Schlemin, rector of the parish in Brisbane from 1929 to 1932. Служба в старом храме, 1932 год. В центре протоиерей Валентин Антониев. Service in the old church in 1932. In the center is archpriest Valentine Antoniev. Первый иконостас Свято-Николаевского прихода в доме, переоборудованном под церковь в 1926 году. Иконы написаны Бобровым, Анисимовым и Механошиным. The first iconostas of St. Nicholas Parish in a house converted into a church in 1926. The icons were painted by the parishioners Bobrov, Anisimov and Mekhanoshin. Подвиг храмостроительства. The labors of church building. Протопресвитер Валентин Антониев, настоятель Николаевского прихода с 1932 года по 1961 год. Protopresbyter Valentin Antoniev, rector of St. Nicholas Parish from 1932 to 1961. Закладка первого камня под Свято-Николаевский храм в 1935 году. Освящение совершил протоиерей Валентин Антониев. The laying of the first stone under the St. Nicholas Church in 1935. The consecration was carried out by Archpriest Valentine Antoniev. Григорий Сергеевич Механошин, архитектор. По его проекту было построено каменное здание Свято-Николаевского прихода в 1936 году и изготовлен иконостас. Григорий Сергеевич Механошин, architect. According to his design, the stone building of St. Nicholas Parish was built in 1936 and an iconostas was constructed. Члены строительного комитета 1933 год по 1936 год. Members of the building committee 1933 to 1936. Иконописцы Свято-Николаевского прихода с 26 по 56 год.
the icon painters of St. Nicholas Parish from 1926 to 1956. Члены правления строительного комитета и прихожане после первой литургии в новом храме, 1936 год. Members of the building committee and parishioners after the first liturgy in the new church, 1936. Подвиг храмостроительства. Грамота Архиерейского синода Русской Православной Церкви за границей, 1936 год, данная в Сремских Карловцах за подписями председателя синода блаженнейшего митрополита Антония Храповицкого и управляющего канцелярии Георгием Граби. The feat of building the church. This is the charter of the Synod of Bishops of the Russian Orthodox Church outside of Russia, 1936, given in Sremsky Karlovцы, signed by the chairman of the Synod, His Eminence, Metropolitan Anthony Khrapovitsky, and the Synodal Secretary Grabe. Эти имена записаны в книгу жизни перед Господом. These names are written in the book of life before the Lord. Первые церковные деятели прихода, первый регент прихода. The first church workers of the parish. The first choir master of the parish. Дмитрий Константинович Анисимов. Дмитрий Константинович Анисимов. Петр Иннокентьевич Стуков, псаломщик и первый корреспондент Свято-Николаевского прихода. Peter Innocentivich Stukov, the psalm reader and the first correspondent of St. Nicholas Parish. Первые публикации о русской церкви в Брисбене в газете «Рубеж». The first publications about the Russian Church in Brisbane in the Рубеж newspaper. Новости Квинсленда от 3 декабря 1929 года сообщали о создавшемся русском хоре в Брисбене. The Queensland News of 3rd of December 1929 reported on the formation of a Russian choir in Brisbane. Хор «Русская песня», созданный учителями и родителями учеников приходской школы. Фото снято перед рождественским выступлением в 1930 году. Дмитрий Анисимов, первый регент, стоит первым слева. The choir Russian Song, created by teachers and parents of students of the parish school. This photo was taken before a Christmas performance in 1930. Anisimov, the first choir master, is pictured first from the left. Прием труппы русского балета Монте-Карло в Свято-Николаевском приходе, 1937 год. A reception for the Russian ballet troupe Monte Carlo at St. Nicholas Parish, 1937. Пикник прихожан собора после литургии, 1939 год. В центре отец Валентин Антониев. A picnic of St. Nicholas parishioners after liturgy, 1939. In the center, Father Valentin Antoniev. Прихожане Свято-Николаевского собора, 1948 год. В центре отец Валентин Антониев. Parishioners of St. Nicholas Cathedral, 1948. In the center is Valentin Antoniev. Молебен у знамен Уральского казачьего войска, 1952 год. На фотографии бывший король Югославии Петр Александрович. В центре диакон Дмитрий Анисимов и справа в митре митрофорный протоиерей Валентин Антониев. A prayer service before the banners of the Ural Cossack Army, 1952. In the photo is former King of Yugoslavia, Peter Alexandrovich. In the center is Deacon Dmitry Anisimov, and to the right, in the mitre, Archpriest Valentin Antoniev. Престольный праздник в
в соборе, 1965 год. The patronal feast day at the cathedral, 1965. Приходская и общественная жизнь прихожан Свято-Николаевского прихода в 40-е и 60-е годы 20-го столетия. Parish and social life of the parishioners of St. Nicholas Parish in the 40s and 60s of the 20th century. Прихожане с детьми во время празднования Рождества, 1942 год, в русском клубе на Stanley-Street. Parishioners with their children celebrating Christmas 1942 at the Russian Club on Stanley-Street. Прихожане собора в прицерковном зале, 1950 год. The parishioners of the cathedral in the church hall, 1950. Прихожане прихода, 1950 год. Parishioners of the parish, 1950. Отец Валентин Антониев с прихожанами, 1953 год. Father Valentin Antoniev with his parishioners, 1953. Праздник Святой Троицы при церковном зале Lotus Hall, ныне русский общественный центр Квинсленда, 1956 год. Feast of the Holy Trinity at the church's Lotus Hall, now Queensland Russian Community Center, 1956. Прихожане и настоятель Свято-Николаевского прихода, отец Николай Депутатов, 1960 год. The parishioners and rector of St. Nicholas Parish, Father Nicholas Депутатов, 1960. Значительные благотворители Свято-Николаевского прихода, полковник Александр Долотов и его дочь Татьяна Верещагина. Generous benefactors of St. Nicholas Parish, Colonel Alexander Dolotov and his daughter Татьяна Верещагин. Свято-Николаевская церковно-приходская школа. St. Nicholas Church Parish School. Учителя и учащиеся школы, 1927 год. Teachers and students of the parish school, 1927. Учителя и ученики школы, 1932 год. Teachers and students of the school, 1932. Ученики школы, 1932 год. Students of the school, 1932. Ученики и учителя школы на пикнике, 1932 год. Students and teachers of the school at a picnic, 1932. Школа в 1933 году. The school in 1933. Ученики школы с молодым 16-летним учителем Ростиславом Анисимовым, 1937 год. Students of St. Nicholas School with a young 16-year-old teacher, Rostislav Anisimov, in 1937. Ученики школы во дворе прихода, 1959 год. Students of the school in the parish courtyard, 1959. Ученики приходской школы во время концерта русской песни и танца, 1965 год. Parish school students during a concert of Russian song and dance, 1965. Новые проекты Свято-Николаевского прихода с 2000 по 23 год. New projects of St. Nicholas Parish from the year 2000 to 23. Ремонт крыши, 2008 год. Restoration of the church roof, 2008. За 100 лет здание храма перекрашивалось несколько раз. Храм был белого цвета, затем горчичневого, а в 2010 году здание храма было перекрашено в розовый цвет. Over 100 years the church building was repainted several times. The church was white,
then mustard in color, and then in 2010 the temple building was repainted pink. Проект «Колокола» 2012 год. Освящение колоколов, прибывших из России, совершает настоятель собора протоиерей Гавриил Макаров. The Church Bells, 2012. Father Gabriel Makarov, Director, Blessing the Bells. Российский звонарь Владимир Петровский и старейший прихожанин Свято-Николаевского прихода Евгений Закрожевский беседуют о истории звонарного искусства в России. Russian campanologist Vladimir Petrovsky and one of the eldest parishioners of St. Nicholas Cathedral, Eugene Zakrzewski, discussed the history of the art of bell ringing in Russia. Российский звонарь Петровский организовал учебные курсы звонарей при Свято-Николаевском соборе 2011 год. Russian campanologist Petrovsky organized training courses for bell ringers at St. Nicholas Cathedral 2011. Обучение звонарей 2012 год. The training of bell ringers 2012. Концерт колокольных звонов на территории собора 30 декабря 2012 года. A bell ringing concert on the territory of the cathedral, December 30th, 2012. Проект «Роспись собора» 2013 год. На фотографии иконописцы из Санкт-Петербурга с настоятелем прихода. The new project, The Frescoing of the Cathedral 2013. On the photograph, icon painters from St. Petersburg with the rector of the parish. Роспись в Свято-Николаевском соборе выполняет один из иконописцев Олег Горшенков из Санкт-Петербурга. The icons being painted in the cathedral by one of the iconographers, Oleg Горшенков, from St. Petersburg. Установка иконостаса, 2014 год. The installation of the iconostas, 2014. Проект «Крестильня», 2015 год. На фотографиях прицерковная лавка и жилое помещение в 2015 году, и затем прицерковная лавка и крестильня в 2020 году. The project of building the baptistry, 2015. On the photographs we see the church kiosk and living quarters in 2015, and then the church kiosk and baptistry in 2020. Проект «Прицерковный зал», 2015 год. Старое здание прицерковного зала и строительство нового 2011 по 2012 год. The project of building a new church hall in 2015. The old church hall building and the construction of a new one from 2011 to 2012. Жизнь прихода в наши дни. The life of the parish in our contemporary times. Престольный праздник 2012 год. The Patronal Feast Day 2012. Литургия с первоиерархом Русской Православной Церкви за границей в престольный праздник без иконостаса во время росписи храма. Декабрь 2013 год. The Patronal Feast Day liturgy with the first hierarch of the Russian Orthodox Church outside of Russia without an iconostas during the painting of the church, December 2013. Пасха 2017 год. Пасха, or Easter, 2017. Протоиерей Иоанн Вир и настоятель Свято-Николаевского собора протоиерей Гавриил Макаров с Курско-коренной иконой Божией Матери во время крестного хода. Archpriest John Weir and rector of St. Nicholas Cathedral, Archpriest Gabriel Makarov, with the Kursk icon of the Mother of God during the cross procession. Престольный праздник 2021 год. Parish Feast Day
2021. Епископ Георгий Канберский, викарий австралийско-новозеландской епархии в Брисбене во время Масленицы, 2022 год. Bishop George of Canberra, vicar of the Australian and New Zealand Diocese in Brisbane for Maslenica or Cheese Fair Week 2022. Литургия 11 сентября 2022 года на праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. The Divine Liturgy, 11th of September 2022, on the feast of beheading of John the Baptist. Собор как духовный центр, the cathedral as a spiritual center. Посещение собора митрополитом Иларионом, первым иерархом Русской Православной Церкви за границей. Visit to the cathedral of Metropolitan Ilarion, first hierarch of the Russian Orthodox Church outside of Russia. Крестный ход в престольный праздник. The cross procession on the parish feast day. Митрополит Иларион возглавляет службу в соборе. Metropolitan Ilarion celebrating at the cathedral. Епископ Кливлендский Петр из США и Санкт-Петербургские иконописцы в соборе 2014 год. Bishop Peter of Cleveland, USA, and the St. Petersburg icon painters at the cathedral, 2014. Освящение копий уральских знамен, июнь 2009 год. The consecration of the copies of the Ural banners, June 2009. Киот, изготовленный казаками сибирского казачьего войска для знамен уральского казачьего войска. The icon case made by the Cossacks of the Siberian Cossack host for the banners of the Ural Cossack host. Интервью с медальером Геннадием Ивановичем Провоторовым, Москва, об изготовлении для собора барельефа II Николая, 2023 год. An interview with medal designer Gennady Ivanovich Provotorov in Moscow, discussing the production of the bas-relief II Nicholas's icon for the cathedral, 2023. Свято-Николаевский собор как центр культуры и истории. St. Nicholas Cathedral as a center for culture and history. День молодежи, телемост, выставки. Youth Day, teleconference and exhibition. Духовная связь с исторической родиной. Путешественник протоиерей Федор Конюхов в соборе 2013 год. Путешественники на русской ладье, братья Синельники с командой, 2012 год. The spiritual connection with the historical past. Voyager Archpriest Fyodor Konyukhov at the Cathedral, 2013. And the travelers on the Russian boat, Brothers Sinelnik with the team, 2012. День семьи, праздник Петра и Февронии, 2016 год. Family Day, on the feast of Saints Peter and Fevronia, 2016. Рождественский концерт в новом прицерковном зале собора. Январь 2018 год. A Christmas concert in the new church hall. January 2018. Церковно-приходская школа, 2023 год. The Church Parish School, 2023. Книга для детского и юношеского чтения напечатана к столетию прихода. A booklet printed for children and young readers for the centenary of the parish. Международный форум «Уральские казаки в Австралии». Февраль 2022 год.
the International Forum Ural Cossacks in Australia, February 2022. Столетие последнего исхода русских из России, 1922 год по 2022 год. The 100th anniversary of the last exodus of Russians from Russia, 1922 to 2022. На пороге вечности. Белый лебедь Анны Павловой. Февраль 2023 год. Мероприятие посвящено русской балерине Анне Павловой и встретившим ее в 26 и 29 годах прихожанам Свято-Николаевского прихода. On the threshold of eternity, Anna Pavlova's White Swan, this concert in February of 2023 was dedicated to the Russian ballerina Anna Pavlova and the parishioners of St. Nicholas Parish who greeted her in 1926 and 1929. Общее годовое собрание прихода в Свято-Николаевском соборе, август 2022 год. The annual general meeting of St. Nicholas Cathedral Parish, August 2022. Водная прогулка прихожан на Sunshine Coast, 2021 год. A boat cruise with parishioners on the Sunshine Coast, 2021. Прихожане собора на фестивале цветов в Тувумбе, 2021 год. Parishioners of the cathedral at the Toowoomba Flower Festival, 2021. За столетнюю историю Свято-Николаевского прихода было 7 настоятелей и помощников настоятелей. Over the 100-year history of St. Nicholas Parish, there were 7 rectors and assistant rectors. Протопресвитер Александр Шабашев, 1923 год по 1929. Protopresbyter Alexander Shabashev, 1923 to 1929. Иерей Адриан Турчинский, 1923 год по 1928. Priest Adrian Turchinsky, 1923 to 1928. Архимандрит Мефодий Шлемин, 1929 год по 1932. Archimandrite Methody Schlemin, 1929 to 1932. Протопресвитер Валентин Антониев, 1933 год по 1961. Presbyter Valentin Antoniev, 1933 to 1961. Протоиерей Николай Депутатов, 1961 год по 1981. Archpriest Nicholas Deputatov, 1961 to 1981. Иерей Григорий Малышев, 1959 год по 1964. Priest Gregory Malyshev, 1959 to 1964. Протоиерей Михаил Клебанский, 1982 год по 1998. Archpriest Michael Klebanski, 1982 to 1998. С 20 декабря 1998 года настоятелем является протоиерей Гавриил Макаров, ас грешный. И я рад сказать, что я пока что еще здравствую. From December 1998, the rector of St. Nicholas Cathedral has been proto-priest Gabriel Makarov. That is myself.
and I'm happy to say that I'm still with the parish. От всего нашего прихода и от себя я рад всех вас приветствовать с этим великим торжеством столетия нашего прихода. Наше поколение, мы храм не строили, мы приход не создавали, но мы понимаем, что мы сейчас являемся хранителями той великой истории и продолжителями ее. На нашу долю выпала честь отмечать этот праздник. Мы вас всех приветствуем и просим от Господа Бога по молитвам Его великих угодников Николая Чудотворца Мирликийского и царя-мученика Николая II, чтобы мы могли продолжать достойно нести эту работу на приходе и преподать достойно это следующим поколениям. We, the current generation, we did not build the church, we did not establish the parish, but we understand that we are the custodians of this great history and that we need to pass this on to the next generation. We need to preserve it. So we thank God for this great honor of commemorating the 100 years of the parish. And we pray that the Lord, through the prayers of his great saints, Saint Nicholas, the wonder worker of Myra in Lycia, and the holy royal martyr Tsar Nicholas II, that we will have the strength and the ability to continue the work in this parish and pass this on to future generations. Thank you for being here and celebrating this event with us.